So now it is time to welcome our next subject expert, Mr. Shailendra Goswami. I request our Joint Secretary, Mr. Anand Chitale, to please accompany Mr. Goswami to the stage. Mr. Goswami is the Chairman and Managing Director of the Pushkaraj Group with over 3 decades of rich industry experience across marketing, manufacturing, operations and strategic systems. He began his journey in the corporate world before founding his own venture in 1992. Since then, he has worked extensively with MSMEs and startups, helping them build cost-effective strategies to scale up successfully both in India and internationally. In recognition of his contributions, he received the IIM Bangalore Alumni Services Award in 2024. I request Mr. Anand Chitale to please felicitate Mr. Goswami. Please give a huge round of applause for Mr. Goswami. Today, Mr. Goswami will share his wisdom with us on spotting, attracting, nurturing and retaining talent. I request Mr. Goswami to please enlighten us with our thoughts. Thank you, Mr. Chitale. Good evening, everyone. So finally, I'm here. Thank you, BBNG, for giving me this opportunity, the entire management and the organization committee. The job of Parivartan excellently done, and I'm a man of appreciation. All the volunteers, every member of this BBNG team who has done this exercise of Parivartan, at least this first day has been phenomenal. लग्नात आल्यासारखं वाटलं मला दिवसभर. किती लग्न लागली मला माहित नाही. Nevertheless, it has been a very, very enjoyable experience. The kind of hosting that has gone into the kind of hospitality or the way people have really taken care of us, you have really pampered us. आणि एवढी सवय नाही नॉर्मली पुण्यात राहून. That we are pampered so much. Every corner of an activity was covered and the communication was apt. Once again, congratulations are due to the entire team who has seen this Parivartan happening. So परिवर्तनचं सुरुवातच इथं झालेली आहे, त्यामुळे ह्याच्या पुढे जे काही होणार आहे ते नक्कीच चांगलं असेल. Now when I said that finally I am here, त्यातला एक थोडासा विनोदाचा भाग असाही होता की आय हॅड अ कन्फर्मेटरी टेस्ट टुडे, की दॅट मी सकाळी जवळजवळ 9:15 आलो आहे आणि आता ऑलमोस्ट आफ्टर 7 or 8 hours आय एम स्टील सर्वाइव्ह. आणि जे लोक मला ओळखतात, मी 8 तास गप्प राहणं अशक्य आहे. ते 8 तास मी नुसतं गप्प नाही राहिलो तर भरपूर ज्ञानार्जन झालं. इथं बऱ्याचशा काही गोष्टी शिकलो, बऱ्याचशा काही गोष्टी ऐकल्या. A lot was debated and those were very, very important topics. Maybe कदाचित त्यामुळेच की काय की हा वेळ कसा गेला हे कळलंच नाही. Before really getting into the meat of my presentation, I would like to wish all of you a very, very happy Valentine's Day. आणि तो व्हॅलेंटाईन डे ह्या इथल्या इव्हेंट मॅनेजर्सला तो जास्ती जाणवला, त्यामुळे एकही लाल रोज या रोमध्ये नाही आहे. सगळे लाल रोजेस कोणीतरी पळून नेलेले आहेत आणि आपापल्या व्हॅलेंटाईनला दिलेले आहेत. विदाउट व्हॅलेंटाईन आय थिंक लाईफ इज गोइंग टू बी व्हर्च्युअली ड्राय. सो लेट अस विश ईच अदर अ व्हेरी, व्हेरी हॅपी व्हॅलेंटाईन डे. द टॉपिक माझ्याकडे जवळजवळ 5 का 6 टॉपिक्स दिले गेले होते आणि त्यातलं जो टॉपिक मी सिलेक्ट केलेला आहे की स्पॉटिंग, अट्रॅक्टिंग, नर्चरिंग अँड रिटेनिंग इज व्हेरी क्लोज टू माय हार्ट. The proof of the pudding is standing right in front of you. की यातलं प्रत्येक गोष्ट ही मला लागू होते. जिथे मी सुरुवातीला नोकरी केली, 15 वर्ष मी एकच नोकरी केली. कदाचित त्या लोकांना हे माहिती होतं. They spotted the talent. They
devised strategies to attract me, and they virtually nurtured me to remain in that particular job. And I remained there for almost 15 years till the age of 39. आणि त्या काळात जे काही त्या लोकांनी मला दिलं, it did not even allowed me to think that I should be going out of that particular organization. And in any case, I always believe changing organizations do not really solve the problem. इथं पेशवा, इथं तिकडे मोगलाई. त्यामुळे that doesn't work very well. But the onus also was with the employers. They really invested in the talent. That is why I stayed there. पण एक ठराविक लिमिट प्रत्येक ह्याच्यात येते, प्रॉडक्ट लाईफ सायकल आम्ही त्याला म्हणतो, की समवेअर डाऊन द लाईन यू अचीव दॅट काइंड ऑफ अ मॅच्युरिटी वेअर ग्रोथ सीजेस टू एक्झिस्ट, अँड विच इज वेअर आय रिअली डिसरप्टेड माय लाईफ इन 1992 अँड स्टार्टेड माय ओन बिझनेस. डिसरप्शन हा आत्ताचं बसवर्ड झालेलं आहे, पण आय रिअली डिड दॅट डिसरप्शन इन माय ओन लाईफ एट द एज इन इयर 1992, आणि 33 years down the line I have come as a first generation entrepreneur doing so many things. Another aspect which I have noticed, that even after 8 hours of this waiting and patience and listening to this thing, at my young age of 74, I'm still able to deliver to you whatever that I want to with my own convictions and commitments. आणि ह्याची ही कन्फर्मेशन टेस्ट मिळणं अत्यंत आवश्यक आहे, आणि ह्याच्याकरता कारणीभूत तुम्ही सगळेजण आहात. कारण BBNGच्या वेगवेगळ्या ऑकेजन्समध्ये, वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्म्सवरती आय हॅव स्पोकन, इन्क्लुडिंग ऑफलाईन, ऑनलाईन, आणि ज्या ज्या ऑपॉर्च्युनिटीज मला दिल्या, त्यात आर्टिकल्स लिहिले वगैरे वगैरे. आणि त्यात मला BBNGकडे सारखं यावंसं वाटतं. तुम्ही ऑपॉर्च्युनिटी देता, आणि ती ऑपॉर्च्युनिटी मी कधीच मिस करणार नाही. आणि दिस इज द स्पिरिट विथ विच this particular organization मी म्हणायला तयार आहे आता, कारण it has grown to that proportion की it is not a chapter or it is not a regional or whatever you can say setup or what have you, but this is becoming a global platform. This is not only in India but globally. आज बरेचसे मला लोक भेटले जे परदेशातून सुद्धा आलेले तिथं. नाव ह्या प्लॅटफॉर्मचं जर स्पेसिफिक जर तुम्ही बघितलं, त्यातले इंट्रिन्सिक जे काही ॲडव्हान्टेजेस आहेत ते चारही इथं आहेत. द बेसिक मेंबरशिप ऑफ BBNG ऑफ 7,000 plus or 10,000, whatever that it is, has been spotted, has been attracted, has been nurtured, and they have retained. They themselves have retained within that BBNG circle, because you are getting that output or you are getting that input from the organization. त्यामुळे हा फंडामेंटल जर तुम्ही जर बघायला गेलं तर इट इज नथिंग रॉकेट सायन्स ॲज सच. दिस इज अ प्रिन्सिपल विच कुड बी टर्म्ड एज अ कॉमन सेन्स, की दॅट अ बिहेवियर ऑफ अ ह्युमन टू अ ह्युमन or a person to person really decides whether that person remains with you or not. आणि असे बरेचसे लोक जर एकत्र आले तर एक टीम तयार होते, आणि त्यातनं एक इकोसिस्टम तयार होते, आणि त्यातनं एक ग्रोथ मॉडेल तयार होतं. So I would like to touch base on certain things, how I went about doing this kind of a spotting, attracting, nurturing and retaining talents. Within my own family also I did that. माझा मुलगा, माझी मुलगी, दोन मुली, दोघांच्या बाबतीत ह्या गोष्टी घडलेल्या आहेत. आणि although they were brilliant students, they never pursued careers beyond indigenous or Indian shores. They have remained here, and today they have become entrepreneurs like all of you. हे शक्य आहे, आणि हे शक्य होण्याकरता काय करायला पाहिजे, दॅट इज व्हॉट एक्झॅक्टली आय एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट. सध्याचं जर एन्व्हायरमेंट जर बघितलं तर इट इज व्हेरी व्हेरी कॉम्प्लेक्स, इट इज व्हेरी व्हेरी वोलाटाईल, अँड विच इज व्हेरी व्हेरी टेक्नॉलॉजी लेड. ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्याच्यात, आणि इट इज व्हेरी व्हेरी कॉम्पिटेटिव्ह. आज सकाळपासून आपण जे काही वेगवेगळ्या गोष्टी ऐकतोय त्याच्यात या सगळ्या गोष्टी आलेल्या आहेत. ह्या एन्व्हायरमेंटमध्ये जर बघायला गेलं तर टॅलेंट इज नॉट एनी लॉंगर ए सपोर्ट फंक्शन. इट इज अ स्ट्रॅटेजी विच एव्हरीवन विल हॅव टू ॲडॉप्ट. आणि ती स्ट्रॅटेजी जर आपण ॲडॉप्ट प्रॉपरली केली तर देर विल बी ऑर्गनायझेशन्स which will flourish, which will grow beyond leaps and bounds.
आता जर बघायला गेलं तर आजकाल अजून एक वर्ड वापरला जातो, ग्रोथ तर होतेच राहते, पण व्हॉट इज अ सस्टेनेबल ग्रोथ? Sustainable growth is a growth which happens on a real-time basis on a continuous cycle or continuous period of time. मग जर सस्टेनेबल बिझनेस ग्रोथ जर आपल्याला करायची झाली तर दॅट विल डिपेंड टोटली ऑन हाऊ वेल यू डू ऑल दीज 4 things. How well you really spot talent, how well you attract them, how well you nurture them, or how well you retain them. ह्या सगळ्या टॅलेंटचं कॉम्बिनेशन मगाशी मी तेच म्हणालो की हे एका इंडिव्हिज्युअलमधलं जरी असलं तर हाऊ वी कन्वर्ट दिस इंडिव्हिज्युअल केपेबिलिटी इन टू अ कलेक्टिव्ह स्ट्रेंथ इज समथिंग विच अन ऑर्गनायझेशन हॅज टू वरी अबाउट इन ऑर्डर टू गेन दॅट सस्टेनेबल ग्रोथ. आता ह्यातले जर काही गोष्टी बघायला गेलं की स्पॉटिंग म्हणजे एक्झॅक्टली काय? स्पॉटिंग म्हणजे काय? टॅलेंट प्रत्येकाकडे असतं, रिझ्युमीज प्रत्येकाकडे असतात. There are a whole lot of things which are written in a particular resume, but somebody who is going beyond that resume is something which one will have to look at. That means what? की that हल्ली तर रेझ्युमी तर काय गुगलवरनं प्रिंट आउट होऊन येतात, त्यामुळे त्यातली ओरिजिनॅलिटी काय हे कळत नाही. त्यामुळे गोईंग बियॉन्ड द रेझ्युमी अँड ट्राईंग टू अंडरस्टँड हू इज दॅट पर्सन, वेदर ही इज राईट और रॉंग, इज समथिंग वॉट इज कॉल्ड एज स्पॉटिंग इन माय दिस थिंग. त्या पर्सनचं आयडेंटिफाईंग हिज पोटेन्शियलिटी or identifying his adaptability to change or whatever, these are a few criterion which one will have to look at when we are trying to spot the person. नुसतं रेझ्युमी बघून नुसतं इंटरव्ह्यू घेऊन इंटरव्ह्यूमध्ये सुद्धा बऱ्याच काही गोष्टी होऊ शकतात, पण हे करत असताना यू हॅव टू गो बियॉन्ड दॅट रेझ्युमी अँड ट्राय टू अंडरस्टँड की व्हॉट एक्झॅक्टली इज दॅट पोटेन्शियल, व्हॉट एक्झॅक्टली इज दॅट अडॅप्टेबिलिटी दॅट पर्सन हॅज. नाव त्यातले जर आपण जर बघायला गेलो पोटेन्शियल आणि ॲडॅप्टेबिलिटीमधले देर आर कपल ऑफ की ॲस्पेक्ट्स वन विल हॅव टू अंडरस्टँड. की नेहमी मी म्हणतो हे 3 गोष्टी प्लीज लक्षात घ्या. दी एबिलिटी टू लर्न, दी एबिलिटी टू अनलर्न आणि दी एबिलिटी टू रिलर्न. हे ज्या विद्यार्थ्याकडे किंवा ज्या कॅन्डिडेटकडे आहे, ही इज गोइंग टू द वन विच यू विल हॅव टू स्पॉट. बिकॉज एखादं नॉलेज तुम्ही आज आत्मसात केलं, त्या नॉलेजच्या बेसिसवरती यू कॅनॉट कॅपिटलाइज इट फॉर नेक्स्ट 20-30 years. सो अ पर्सन हॅज गॉट टू कंटिन्युअसली अपडेट हिमसेल्फ, अपग्रेड हिमसेल्फ. सो लर्न, अनलर्न अँड रिलर्न in the context of the ecosystem which is floating around you. There is another aspect which is very, very important when we are trying to solve or trying to spot a particular candidate, is that he should have that capabilities of problem solving. आता हे परिवर्तनचं BBNGचं ऑर्गनाइज करत असताना they must have encountered several such problems. Now all these problems, how one would like to solve, those are the people you have to spot. कि that ultimately काय आहे की anything that you are doing in an industry or in the marketing situation or in the environment revolves around really trying to find a solution for a particular problem. आणि माझं पर्सनल कन्व्हिक्शन आहे की फॉर एव्हरी प्रॉब्लेम देर इज ॲटलिस्ट वन सोल्युशन, इफ नॉट मेनी. इफ समबडी सेज की दॅट हा प्रॉब्लेम सॉल्वेबल नाही आहे, आय डोंट बिलीव्ह इन दॅट. बिकॉज एव्हरी प्रॉब्लेम हॅज ॲटलिस्ट वन सोल्युशन, इफ नॉट मेनी. इट डिपेंड्स ऑन युअर इंटेलेक्ट ऑर विजडम हाऊ फास्ट यू अप्रोच दॅट पर्टिक्युलर सोल्युशन. आणि दिस इज वेअर दॅट स्पॉटिंग कम्स अराउंड. That if somebody is really showing you or projecting you that problem solving capability, hire him, keep him, make him a part of your team or something like that. There are a couple of other characteristics which you'll have to work it out. I don't know how you will evaluate, but experienced people, they virtually know that how to evaluate a candidate beyond his resume. Integrity. एखाद्या माणसाचं व्यक्तिमत्व काय आहे, you will have to evaluate that. You cannot just simply go by what he has written in the resume. What is his character? What is his integrity? How he really conducts himself on this thing. Whether by giving certain examples or by giving certain, you can say, quizzes, you can find out whether this guy has got that element of integrity within him or not. Whether he takes that ownership of that particular problem solving exercise or not. Because ownership is missing. Most of the times what happens is that a job comes in here and somebody gets into that, fabricates something, completes the job. But doing the job by itself does not really satisfy the ecosystem. So one will have to take that ownership
of that particular exercise. So a good employee or a good person or a good candidate, when I'm trying to spot, has to have that element of integrity, has to have that element of ownership, and the most important part, nobody works alone. So he has to have that attitude of collaboration. की माझ्याबरोबर 5 लोक जर काम करणार असतील एखाद्या गोष्टीत, तर त्या प्रत्येकाबरोबर मला कोलॅबोरेट करायची संधी मिळाली पाहिजे किंवा त्याला घेता आली पाहिजे. सो when I'm spotting, the third key aspect which I look at it is integrity, ownership, and the third part is collaboration. Ultimately, when we are spotting a talent, what are we doing it for? Because we are existing in a marketplace where there is a customer, there is a supplier, and we are here in between. So we are sitting here to satisfy our customer as well as satisfy our suppliers. Now, when these things are required to be done, the person whom you are going to spot has to understand customer at one end and the supplier on the other end, and your one's own organization also. आता हे करणं म्हणजे तारेवरची कसरतच आहे तसं बघायला गेलं तर. If I understand the supplier, we might lose the customer. If I understand the customer, we may not have a good supplier. But then striking a balance between this lineup of customer, oneself, and the supplier is something which you will have to spot. Because ultimately, whenever you are selecting a particular candidate or spotting a candidate, that candidate has to give you some kind of a revenue model, or can solve your problems, or can be an assistance to you, or can be an asset to you. So these are a couple of key aspects by which I will identify or spot the candidates. Willingness to take the responsibility beyond the defined jobs is ultimately the conclusion. या सगळ्या ह्याच्यातनं की ॲस्पेक्ट्समधनं किंवा काय ह्याच्यातनं काय वी आर कमिंग आउट टू बी की तुम्हाला XYZ काम दिलं आहे तर तुम्ही ABC काम त्याच्यात ॲड करता की नाही. यू आर गोईंग बियॉन्ड द ब्रीफ. बऱ्याच वेळा असे आपल्याला लोक सापडतात आणि अल्टिमेटली दीज पीपल दे बिकम द लीडर्स की दॅट मला दिलेलं आहे तेवढ्या ह्याच्यातच मी काम करणार, केलं घरीच निघून जाणार. तसं नाही आहे. देर आर मेनी पीपल हू आर अवेलेबल हू गो बियॉन्ड द ब्रीफ की मी तुम्ही मला इथपर्यंत सांगितलं होतं पण मी हे ॲडिशनली अजून 3 कामं करून दिलेले. फॉर एक्झाम्पल, इफ समबडी इज कमिंग टू मी विथ अ पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम, I never give a solution directly. I would spot a candidate who will come with a question with 3 solutions on that, and he will say that out of these 3 solutions, this particular solution is good, and then I will only nod. By virtue of my experience, I can take that liberty of only nodding. So a candidate who is going beyond the brief and who is really trying to solve the problem, or who is really creating a bandwidth of solutions, and in that he is committed to a particular solution which could be beneficial to me, is the candidate I would like to spot. थोडक्यात काय आहे की हे जे काही मी गेल्या 5 मिनिटात बोललो ह्याच्यातनं बऱ्याच काही गोष्टी लक्षात येतात आणि ह्यावरनं आपल्याला लक्षात येईल की दॅट वेन वी आर रिअली वर्किंग आउट some kind of interviews or going through the resumes, you will have to look beyond a whole lot of things which I just covered in these last 5 minutes. What is attracting? Attracting is लोक आपण नेहमी बोलत असताना म्हणत असतो की परक्विजिट्स पाहिजेत. Whenever we are going, people look at the salary. Salary is of course important, but the purpose, the growth part of it, or the credibility and the leadership, या 4 गोष्टी सुद्धा महत्त्वाच्या. जो माणूस ठेवतो ॲज अन एम्प्लॉयर त्याला ते कॅन्डिडेट अट्रॅक्ट होतात. बरेचसे गिवन अ सिच्युएशन वेअर यू हॅव 19-20 म्हणजे 19-20चं फरक असणारे 4-5 कॅन्डिडेट असतील, त्यातले किती लोक सॅलरीवरती फोकस करून परक्विजिट्सवरती फोकस करून राहतात किंवा किती लोक बाकीच्या गोष्टी करता बॉदर करत असतात, विल डिसाईड वेदर वी अट्रॅक्ट देम ऑर नॉट. बिकॉज टुडेज सॅलरी अँड टुमॉरोज ग्रोथ मध्ये जर कम्पेअर करायचं झालं तर आय विल ऑलवेज कम्पेअर टुमॉरोज ग्रोथ. Initially, when I was hired in a company, at that time they asked me what salary you would like to have. I said, well, I have not come here to discuss the salary because I don't know your structures. What I want is a job, and I know how to grow in that particular job, so hire me. माझी आजची रिक्वायरमेंट फक्त हायरिंगची होती, तेवढी मी केली. Because if I say a particular number, there is another instance also as an interviewer when I am sitting in front of some people
I ask you that what is the expectation of these, what is the expectations of your salary and all? So people say that we would like to have 20,000, 25,000 or this thing, and they stop at that. I say, why 25,000? They start justifying about it. Now, when you start justifying, what you have bracketed is something where you are stopping your growth or where you are stopping your imagination. So my next question is that why not 50,000? And that is where they are baffled. So you have put your limitations to yourself that you would not like to go beyond 20, 25,000. So if I ask you why not I pay you 50,000, you have no answer. So therefore, an attraction from the employer to an employee is very, very important, where you go beyond all these things. Like we evaluated that swatting beyond the resume. In attracting, it has to go beyond the perks also. Nurturing madhe, if you go, when we are trying to talk about the capability of a particular employee or a candidate, we have to really convert that capability into a capacity also. की एखादी एनर्जी असेल, त्या एनर्जीचं कन्व्हर्शन कुठल्या स्वरूपात काय लेवलला घेऊन जायचं विल डिसाइड द काइंड ऑफ नर्चरिंग दॅट वी विल बी डुईंग विथ दॅट पर्टिक्युलर एम्प्लॉई ॲज सच. इंटरेस्ट इन पीपल डेलिबरेटली अँड कन्सिस्टंटली. कुठल्याही एखाद्या कॅन्डिडेटच्या मागे आपण जर प्रोएक्टिव्हली काही गोष्टी जर लावल्या, दॅट बिकम्स अ पार्ट ऑफ नर्चरिंग. घरात आपल्याला ते नर्चरिंग जसं होतं पेरेंटल किंवा आपण मुलांना जे नर्चरिंग करतो, त्याच धर्तीवरती प्रोफेशनल नर्चरिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. अँड मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉईज आर बॉदर्ड अबाउट दिस नर्चरिंग, अँड देन ओनली दे वुड गेट अट्रॅक्टेड. आणि द शिफ्ट फ्रॉम परफॉर्मन्स अप्रायझल टू परफॉर्मन्स एम्बॅलमेंट इज व्हॉट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. काय आहे की प्रत्येक ऑर्गनायझेशनमध्ये परफॉर्मन्स अप्रेझल्स असतात की यू आर गिवन दिस पर्टिक्युलर टार्गेट अँड यू हॅव अचीव्ह दिस, सो देअरफॉर यू आर आयदर प्लस और मायनस और वॉट एव्हर इट इज. आणि हे रादर दॅन गोईंग पोस्ट फॅक्टो अप्रायझल, तुम्ही तो परफॉर्मन्स अचीव्ह कसा करणार ह्याच्याकरता जर त्याला सुरुवातीपासून मदत केली, एनेबलमेंट जर तुम्ही दिलीत, तर दॅट कॅन्डिडेट विल बी नर्चर्ड in your organization and he will stay. So therefore, after spotting, after attracting, the nurturing part of it, the onus lies on the employer so that he can remain within the organization. Now all these aspects are very, very important. आणि हे सगळं जर करायला गेलो किंवा if we can really elaborate these things, they will go beyond the time limit which has been allotted to me. But nevertheless, I'll just wind up with the last this thing, that retaining part of it. Retaining मध्ये एंगेजमेंट ओव्हर एन्फोर्समेंट हा एक ॲस्पेक्ट येतो की एंगेजमेंट आहे का एन्फोर्समेंट आहे, त्याच्यावरती तो रिटेन होऊ शकतो. आणि इट इज अबाउट कनेक्शन अँड ट्रस्ट, की कुठल्याही आपल्या कॅन्डिडेटवरती आपण किती कनेक्शन्स ठेवतो आणि किती ट्रस्ट ठेवतो. की most of the times we are looking with suspicion with most of the exercises with the employees or with the candidates, what we have it, or the team what we have it. Now his suspicion kiwa mistrust is not going to lead into a good result, and that is where you will lose the employees or lose the candidates or lose the team. And which is where what we are saying is that you need to have the trust as an element which will take you much farther, and therefore you have to create an environment where we can build careers and not only complete tasks. जिथं जिथं करिअर बिल्डिंगचं एक्सरसाइज सुरू आहे हे लक्षात येतं, त्यावेळी तिथं मी रिटेन राहतो. माझं स्वतःचं उदाहरण मी तुम्हाला दिलं की 12 वर्षात मी ज्युनियर मोस्ट मॅनेजरपासून सिनियर मोस्ट पोझिशन मी अटेंड केली एका ऑर्गनायझेशनमध्ये. दॅट इज वाय आय स्टेड, बिकॉज देर वॉज अ कंटिन्युअस ग्रोथ इन दॅट. And when one realizes that this particular organization is giving you that kind of a career growth, you remain with that. Well, थोडक्यात काय आहे की that when we say that it is spotting, attracting, nurturing and retaining, it is not that very simple, restricted to these 4 words, but the thing goes beyond that, how you work it out. Now हे सगळं झाल्यानंतर जी काही टीम तयार होते तुमची, आणि that team certainly will work out the growth of the organization
आणि त्याचं जी काही ग्रोथ होते ती अत्यंत एक्सपोनेन्शियली होते वेन यू हॅव दिस काइंड ऑफ अ टीम which has been spotted, which has been nurtured so well, which has remained within your organization, and which would definitely deliver the results to your liking. Well, this is what actually, in short, I would like to convey. I already received the chit, so maybe I don't want to exceed beyond this. But if you have any questions, I can take them. Otherwise, thank you very much. Thank you so much, Mr. Goswami, for your words of wisdom. This session was not just informative, but something to be really worked upon. I thank you with a lot of gratitude.